Good afternoon. Questions? What about others? You can inform to your friends to join the class. Sound, your voice is very low. Sound. Just wait for 1 more minute, okay? So let others join. Okay, so it seems like so everybody can see my screen, right? Yes. Okay, so I have given you the task. Okay, the task is related to, so whether when we give any date, okay, so the date will be fall under weekend or not, or it is a Monday or not. Yes. Are they get the task? Mm. Okay, so guys, you people are doing some little bit of mistakes. Okay, so let me give you a clarification on that. Okay, so let's declare a variable, okay, to store the date. Okay, Nandi? Okay. We need to check the date only, right? So మనం ఇచ్చిన date the weekend కాదని తెలుసుకోవాలి, correct అండి? Right? Yes, yes, the rate of date is equals to, so let me take a get date today, okay? So ఆ date నేను ఈ value store చేస్తున్నాను. Okay, Nandi? Okay. So yes, let me add the condition here. Let me take a date part. Okay, date part of. Okay, Andy, at the rate date. Okay, if it is falling under, okay, if it is falling under 1,7. Understanding? The given date is falling under 1,7. Okay, it has to print what? It will be weekend. Given date is Weekend. Yes. right? Else what we have to print? It is not a weekend. Not a weekend. 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 Let me switch here. Okay. No weekend. Right up. Okay. Yes. So let me explain this one. So given date is not. So you know, date, Andy. So today is Monday, right? Tuesday. Right? Tuesday.
Tuesday, yeah, Tuesday. Okay. So today is Tuesday, so that's why the given date is not vacant, correct, Andy? Yes. So if I give the Sunday's date, okay, the Sunday's date was 25, I believe. Yeah, 25, 2022, slash 0905. Okay, so if I execute this one, the given date is vacant, actually, Okay. right? So please evaluate your answers with this thing. Okay. Okay. So where you have done a mistake, you will come to know. Yeah. Understood this one? Yes. Okay. So this is task one. This is task one. So let me give you the task two details. Okay. This is task two. Okay. So given date is Monday or not available. Correct? Right. So when we have given any date which is equal to 2. So can 1, 7 andaki? Yes. Okay. So if it Yes. is Sunday, it will be 1, if it is Monday, it will be 2, if it is Tuesday, it will be 3. So when we Three. use a midday, we will get the output like this only, right? Yes. Yes. Without clarification person, let me give you the brief explanation. Okay. So that you have to understand very clearly. Okay. So if I execute the get date here, Mr. Andy, we got a 3. Correct? Yes. The Tuesday covered 3 వచ్చింది. Correct, Andy? Yes. Okay, so these are it will be. Yeah? Understood, Yeah. right? Yes. Yeah, okay. So now the next task, so you given it is Monday or not. Okay, so if it is Monday, it will be 2 only, right? Yes. So if I give so if I give 26, so 26 is Monday also. Yep. So given days, date is Monday. Correct, Andy? If I give today's date, so today is 27 only, right? Okay. So if I give today's date, when I execute this, given date is not Monday, right? Yes. Okay. So this is how the code will work on Modakana. So other everyone is like writing the condition and then they are evaluating the values here only. Monday and weekend so that is not good. Okay. So please compare these code with your task details. Okay. Yeah. But those who have tried, so they have done very good job. Okay, so I appreciate them. So at least they have tried it. Good. Thank you. Thanks, bro. Yeah, yeah. So let me share you this file with you. Okay, so you don't need to write down. The file me share you. Okay. So guys, so today it's going to be end of the SQL server. Okay, so tomorrow we're gonna start the today we're gonna start the T-SQL concepts. Okay. So Manako like 75% of the concepts are finish. Okay, but still I did not see single task from the few of the people. Okay. So that is not a good sign. Okay. So please make sure that you are completing the task. So we now చూపించకపోయినా, but at least just try by yourself. Okay. Which will help you a lot in the real time. So, okay, whenever you're preparing for the interviews, okay. So these will be very helpful for you. Okay. So I hope you understand. You people are not a kids. Okay. So today we are going to discussing the concept called while. Okay, and so this is called as a while loop. Looping concept. Looping. So give a side heading as a looping. Looping. Done, Ade? Yes. Okay. So write down in SQL server. In SQL server. SQL server. We have only one type of looping statement.
we have only one type of looping statement. Looping statement, which is FP. So the one is while. Okay. Done, Andy? Yes. So give a side heading as a while. Give a side heading as a while. Done? Yes. Okay. So write down while is a type of the looping statement. While is a type of the looping statement which is used to execute the code, which is used to execute the code, which is used to execute the code until the condition becomes failed. Until the condition becomes failed. Until the condition becomes failed. So I'll explain you for this. Okay, no need to worry. Done? Yes. Done. Okay. So let me explain. So let me draw a diagram. So this is a condition. Okay. So when the condition becomes true, when the condition becomes false. So when the condition becomes true, it will get the block of code will get executed. Block of code will get executed. Okay. So when the condition becomes failed, okay. So మనకు ఇక్కడ మనకు ఎండ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇది మనకు ఎంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటిల్ ద కండిషన్ బికమ్స్ ఫెయిల్ అన్నమాట. ఓకేనండి. సో లూపింగ్ అనేది కదా. సో మనకు లూప్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది when the condition becomes true the loop will begin అన్నమాట. ఓకేనా. సో మనకు ఆ లూప్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఐ మీన్ ఆ కంటిన్యూస్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకి ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఓకే. సో అంటిల్ ద కండిషన్ బికమ్స్ ఫెయిల్స్. ఓకే. సో when the condition becomes fail the block of code will be get done అన్నమాట. ఓకేనండి. Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yes. Okay. So yeah, please take down this diagram. Done? Done. Okay. So let me give you the syntax of this. While condition, okay, begin and then praying yes block of code. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనండి. So until the condition becomes fail, it will the block of code will get continuously executed. Okay, Nani? So with one example, you will come to know. No need to worry. Okay, so write down this one. So manaku other programming languages, so we will be having some n number of multiple types of looping statements. Okay. So but when it comes to SQL Server, so we will be having only one looping statement. So it is going to be a while only. Okay. Okay. So you no need to worry. So మన database లో మనం ఎక్కువగా looping statements వాడడం. Okay, so but knowledge is very important. Okay.
Okay. Done, bro. Let's discuss one example. Okay, so I wanted to print. Okay, so 100 even numbers. Okay, Nandi? I want to print 100 even numbers. Okay, so let me declare. So let me write down a while condition while. Okay. So before that, let me declare on variable. Declare at the rate of number to be okay. So at the rate of number is equals to 0. So let me give the 2. Okay. So ఇచ్చిన number, okay, na? It has to be divided by how much? 2. Correct, Andy? Hmm. It has to be 0. Okay. So begin and end. Okay. So print, print rate of number. Okay. So set. So this is very important. You see, just number is equals to number plus 1. Okay, let me get it to 2. Okay, Andy? Okay. Okay. Okay, wait a second. Yeah, so this is equals to 2. Print. So until it has to be, the number will become has to be so then it has to multiply with the number plus 2. Okay. Let me explain with the example. Just see guess, so my requirement enti. So I wanted to print 100 even numbers. Correct, Andy? Hmm. Wanted to print how many numbers? 100 even numbers. Correct. So the manaki even number start ayidi man 2 tone kada andi. Yes. Okay, so that's why I have given first number is equals to 2. Okay, so manaku ee number అనేది మనకు 100 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. కరెక్ట్ అండి? సో 100 కన్నా బిట్వీన్ ఉండలేదు, 100 కన్నా ఈక్వల్ ఉండాలి. ఓకే, number 2 less than or is equals to 0. కరెక్ట్ అండి? కండిషన్ ట్రూ. ఓకే, సో కండిషన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. సో ప్రింట్, సో మనకు 2 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, ఇక్కడ సెట్ అట్ ద రేట్ నంబర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ప్లస్ 2 ఇచ్చాను కదా. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ప్లేస్ లో 2 ఉంటుంది. కరెక్ట్ అండి? 2 plus 2 how much? 4. సో మళ్ళీ మన కండిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో 4 less than or is equals to 100. సో మన కండిషన్ ట్రూ అయింది. కరెక్ట్ అండి? సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ నంబర్ 4 ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి వేరియబుల్ ఏం స్టోర్ ఉంటుంది, మనకు 4 స్టార్ ఉంటుంది. కరెక్టా? ఓకే, సో అలా మనకు ప్రతి ఒక్క వాల్యూ మనకు 2 తో యాడ్ అవుతా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో అంటిల్ మనకి ఎంత వరకు 100 వరకు వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనండి? Okay. 98 plus 2 100. ఓకే, సో కండిషన్ బిగిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు 102 వచ్చింది నంబర్. కరెక్ట్ అండి? లాస్ట్ టైం ఇట్ విల్ బి 102. ఓకే, సో 102 less than or is equals to 100. సో మనకు కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. కరెక్టా? సో మనకు దాంతో మనకు ఆ బ్లాక్ అనేది మనకు స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకేనండి? ఓకే. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో డౌన్, ఇక్కడ చూసారంటే సో ఐ గోట్ టిల్ ది 100. అంతా ఇదే కదా మన రిక్వైర్మెంట్. ఎస్. ఓకే, సో ఇదో ఇట్ విల్ వర్క్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో అదే కదా మనం తీసుకున్న కండిషన్. ఓకే, సో మన కండిషన్ మనకి బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటిల్ హౌ మచ్ టైం? టిల్ ద ఫెయిల్యూర్ వరకు. కరెక్టా? ఓకే. ఓకే, సో అదన్నమాట. Right on this one. సో దీనికి క్వశ్చన్ రాసుకుంటారంటే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, ఓకే. write a query to print 100 even numbers. Write a query to print 100 even numbers. So you can take an example.
నేను మీకు టాస్క్ ఇచ్చాను కదా, సో ఆ స్టార్స్ ది రిమెంబర్ What, bro? ఆ టాస్క్ ఇచ్చాను కదా స్టార్స్ ది 1 Yes, bro. Yes, bro. ఓకే. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే. సో ఆ టాస్క్ చేయడానికి మీకు ఏమేమైతే రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో అవన్నీ నేను మీకు ఫినిష్ చేస్తాను. ఓకేనా? Very good. Yes. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. దెన్ ఐమ్ గోనా గివ్ యూ వన్ మోర్ టాస్క్. ఓకే. సో ఆ టాస్క్ ఎవరైతే ఫినిష్ చేస్తారో సో ఐ విల్ పార్సల్ దెమ్ ద వన్ గుడ్ పెన్. ఓకే. Okay. సో డన్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. Done. Yes. సో దెర్ ఇస్ మచ్, దీనికి అంతగా మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. బట్ మీకు అర్థమైంది కదా ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో. Yes. సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీవన్స్ ఆన్సర్. Yeah, yeah, Yes, yes. bro. అర్థమైంది. అర్థమైంది కదా? Yes. సో లెట్ మీ గివ్ యూ అ టాస్క్. ఓకే. సో టాస్క్ ఏంటి అంటే ఓకే, సో దేర్ విల్ బి వన్ స్ట్రింగ్. ఓకే. సో ఆ స్ట్రింగ్ ఎలా ఉందంటే ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద స్ట్రింగ్ విల్ బి లుక్ లైక్. ఓకే అండి? Okay. సో ఇందులో మీరు ఏం చేయాలంటే నెంబర్స్ ని సపరేట్ చేయాలి. ఓకేనా? క్యారెక్టర్స్ ని సపరేట్ చేయాలి. దెన్ Okay. నెంబర్స్ ని సపరేట్ చేయాలి, క్యారెక్టర్స్ ని సపరేట్ చేయాలి. సో ఇలా మనకి సమ్ రాండమ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి రైట్ అండి? అలానే మనకు సమ్ రాండమ్ నంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి రైట్? ఓకే. సో మీరు ఇలా క్యారెక్టర్ సపరేట్ చేయాలి, నంబర్ సపరేట్ చేయాలి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో. ఓకేనా అండి? Okay. So those who have done this one, okay, so I will pass on the good part. Okay, so they get some. So let's see how many people will finish it. Okay, Yes. so take down this one. Write a query to separate the alpha numerics. Separate the alpha. Okay. So మీరు ఇష్టం మీరు ఏ స్ట్రింగ్ అని రాసుకోవచ్చు. Okay, so I'm just giving you the example. Okay. Okay. And just మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. So you can try. You can give whatever the string you want. You can. Okay. Like mail ID. You can write. So mail లో మనకు @ సో డాట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా. So that is different thing. Okay. Okay. So the string has to combined with some numbers and characters. Okay. So ఇలా Okay. ఉందనుకున్నాం. సో మీకు అవుట్పుట్ ఎలా రావాలంటే POI U. Okay. So next 87. Okay. So ఇలా రావాలన్నమాట. So you can give whatever the string you want. You can. Okay. సో ఆ స్ట్రింగ్ ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు లుక్ లైక్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్. ఓకేనా? Okay. సో మీరు అలా పాస్ చేశారంటే సో వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ ద ఇన్పుట్ లైక్ దిస్, ఓకే, ద అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి కమ్ ఇన్ 2 టైప్స్ అన్నమాట. సో ఒకటి మనకు స్ట్రింగ్ లో రావాలి, ఇంకోటి మనకి ఏం రావాలి, న్యూమరిక్స్ లో రావాలి. దెన్ Okay. ఓకే. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఎనీబడి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Currently, no, from my side. ఓకే. సో లూపింగ్స్ అర్థమయ్యాయి అందరికి? సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ యూ టు చెక్ లైక్ సో మీకు అర్థమైందా, ఆ మెకానిజం అర్థమైందా తెలుసుకోవాలి. సో if you know the mechanism means it will be very very easy. Okay. So whenever the task comes, so this task required the while loop anamata. Okay andi? So I'm giving you the hint. Okay. So this required the while loop and string function. That's it. Okay. Okay. Then condition statement also. So ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. While loop and string function. While loop, string functions, if condition. Okay. Okay. So these three are necessary to complete this task. Okay. So you just think how we can finish it. Okay. So I got the interview question. Okay, this one. Okay. So I solved it. Understanding? Yes. Okay. So I hope everybody will finish it as much as possible, as fast as possible. Share in the chat window. So I have shared about the while loop in the chat window. Okay, you can catch up.
So shall we begin the differences between the temporary table and table variable? Yes. Okay. So draw the diagram. So TV means table variable. Okay. Temporary table variable difference. Okay, so one of the very important question in the interview. So it can be occur 20% chance is there to occur this question in the interview. So I wanted everyone to be perfect in this concept. Dana? Yes. So right on the first point, temporary table will be identified with temporary table will be identified with hash symbol. Temporary table will be identified with hash symbol. Dana? Yes. Temporary table will be identified with the hash symbol. So what about table variable? Double H. ఎవరమ్మా ఆన్సర్ ఇచ్చింది? At the rate అన్న. At the rate. Who answered it? So complex ఇచ్చారండి బాబు. Short Sorry bro, నేనే అఖిల్. at the rate symbol, okay? Yes. ఎంతో కాన్ఫిడెంట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అయితే షాక్ అయిపోయారు. లేదు బ్రో, రాసుకుంటూ ఉన్నా అలాగే. సారీ సార్. నేను సారీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. I'm just doing a joke. క్లాస్ కంటిన్యూ సీరియస్ గా ఉంటే ఏం బాగుంటది. Okay, so right on the point. So table variable will be identified with at the rate symbol. Table variable will be identified with at the rate symbol. Dana? Yes. Yeah, done. The next important point. Temporary table will be created with temporary table will be created with temporary table will be created with create command. Temporary table will be created with create command. Done it? Yes. So table variable Select. run the answer. So write down no, not select. Table variable will be not created, it will be declared. Any point Japan, remember. Oh, yes, yes. Table variable will be not created, it will be declared with declared keyword. Table variable will be not created, it will be declared with declared keyword. Done, Ane? Yes. Okay, so next. Temporary table will store under temp db, right? Hmm. Temporary table will be stored under temp db. So what about table variable?
RAM. Yes, very good. Table variable will be stored under RAM. Table variable will be stored under RAM. Done? Yes. Table variable will be stored under RAM. Done, Andy? Yeah. So write on the next point. Temporary table will be exist physically. Temporary table will be exist physically. Temporary table will be exist physically. Done? Yes. Okay. So write on the table variable. Table variable will be not exist physically. Table variable will be not exist physically. Done now? Yes. Okay. Yeah. So write on the next point. Temporary table supports both DDL and DML commands. Temporary table supports both DDL and DML commands. Temporary table supports both DDL and DML commands. Done now? Yes. Okay. So table variable does not support DML commands. Table variable does not support DDL. Sorry. Table variable does not support DDL commands. So మనకు DML support చేస్తుంది. ఓకే. Yes. సో DDL మాత్రమే మనకు సపోర్ట్ చేయదు. Table variable does not support DDL. Done, Andy? Yeah. Okay. So right on the next point. Temporary table will be exist. Temporary table will be exist physically in the temp DB. The temp DB. We have to manually can drop. We have to manually can drop. We have to manually can drop or once session got closed, once master session was closed. Okay. So once master session got closed, or server get disconnected it will drop automatically. Server get drop, it will drop auto. అంతే కదండి. సో మనకు SSMS ఐ మీన్ సెషన్ క్లోజ్ అయింది అంటే ఐ మీన్ మాస్టర్ సెషన్ క్లోజ్ అయింది అంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా మనకు టెంపరీ టేబుల్ డ్రాప్ అయిపోతుంది. కరెక్టా అండి? Yes. సో
So one more thing is, so when we close the connection between server and okay, so మన server కి disconnect అయిపోయామంటే మనకు automatic temporary table మనకు drop అయిపోతుంది. ఓకేనా అండి? Or you can drop manually also, okay, by using drop command. Done? Yes. Understood? Okay. So write down for the table variable. Table variable also. We no need to drop table variable. We no need to drop table variable. We no need to drop table variable. It will drop automatically. It will drop automatically. Drop automatically. Once the server got, once the execution got completed. Once the execution got completed. Once the execution got completed. Done, Andy? Yes. Done with the point, right? Yes. Okay. So next, temporary table will be used. Temporary table will be used in stored procedures. Temporary table will be used in stored procedures. Temporary table will be stored under stored. Sorry, temporary table will be used under stored procedures. Temporary table will be used under stored procedures. Done? Temporary table will be stored under, used under stored procedures. So table variable. Table variable can be used. Table variable can be used both in functions and stored procedures. Table variables can be used both in functions and Bro, procedures. bro, once again repeat, bro. Table variables can be used. Table variables can be used in stored procedures and functions. Then Andy? Yes, bro. Okay. So next thing కూడా ఏమంటే so a table variable of point continuation చేస్తుంది. So temporary table లో ఒక point continuation చేస్తుంది. So I told you, right, so we can use the table, temporary table in stored procedures, okay, but not in functions and but not in functions. Then Yes. okay. So any other questions still now? No. No questions, right? Yes. So next, temporary table will be suitable for, temporary table will be suitable for, temporary table will be suitable for large amount of data. Temporary table will be suitable for large amount of data.
pivot table will be usable for large amount of data because because it will store in temp.db because it will store in temp.db because it will store in temp.db then it will be a single destination. So everybody remember, right? So what is single destination? What is dual destination? Yes. So next is the table variable. Table variable is suitable for table variable is suitable for table variable is suitable for less amount of data. Less amount of data. Less amount of data. So if we try to store huge data, if we try to store huge data, if we try to store huge data, once RAM got full, once RAM got full, it will store in temp.db also. It will store in temp.db also. Store in temp.db also. Store in temp.db also. When we try to retrieve data from table variable, when we try to retrieve data from table variable, it has to fetch from two destinations. It has to fetch from two destinations. It has to fetch from two destinations. Done now? Yes. Okay. So write on the next point. temp.db is faster than the temp.db is sorry temporal table temporal table is faster than the table variable. Temporal table is faster than the table variable. Done now? Yes. Okay. So next, table variable is slower than the temp table. Table variable is slower than the temporary table. Done now? Done. So any questions, guys? Anybody? So did we miss any point? Did we miss any point? Just give me a second. I'm getting a call.
Yeah, guys, I'm back. So any point we left? Any points? Just revise your pages. So just check. Did we miss any point by any chance? Just check. Any points? Eva? Yes or no? Maybe. Is am I audible? Yes, yes. Yes, bro. Yeah, checking. Yeah. So if nothing left means we can start off with the TSQL introduction part. Okay. So start చేద్దామా TSQL? Yes. Okay. So any idea I guess about TSQL? Anyone? Any idea? Mm. Mm. No. No. Okay. So no issue. So TSQL అంటే ఏం లేదండి. So just whatever we have learned in SQL, okay? మనం SQL లో ఏమేమైతే నేర్చుకున్నామో ఓకేనా? సో అవన్నీ మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే TSQL. ఓకేనా అండి? Okay. So whatever we have learned in SQL, okay? So దాన్ని మొత్తాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే మనకి TSQL. ఓకేనా? Okay. So let me tell you how it will be. Okay. So మనకు TSQL ఫుల్ ఫామ్ ఏమంటే ఓకే ట్రాన్సాక్షనల్ సీక్వెల్ సర్వర్ అన్నమాట ఓకేనా ట్రాన్సాక్షనల్ SQL అన్నమాట ఓకేనండి సో మనం రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళగానే సో 90% ఆఫ్ ద వర్క్ ఓకే విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు TSQL ఉంది ఓకేనండి Okay. 90% of the work related to TSQL itself. Okay, now so that's why I'm telling you. So మనకి SQL నేర్చుకున్నాము అంటే కదా సో TSQL is very easy. ఎందుకంటే సో SQL మొత్తం ఈ 100% మొత్తాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే TSQL లోపల మనము మెన్షన్ చేస్తాము ఓకేనా అండి Okay. ఓకే సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ SQL ఓన్లీ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ మనం ఏమంటే సో బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోపల పడేస్తాం అంతే ఓకేనా సో విల్ ప్లేస్ ఆల్ ద కోడ్ ఇంటూ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం కాల్ చేస్తాం ఓకేనండి సో వి విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో వ్యూస్ అనేసి ఇండెక్సెస్ అనేసి ఓకేనా స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్ సినానిమ్స్ మెర్జ్ వి హావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో ఈ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ SQL కోడ్ మనం పడేస్తాం ఓకేనా సో వెన్ ఎవర్ వి హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ వి విల్ యూజ్ ఆల్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం Okay. Okay, bro. Okay, so that's why TSQL నే మనం వాడతాం ఎందుకంటే సో TSQL can help us to save our time అన్నమాట ఓకేనండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర 200 lines of code ఉంది ఓకే సో అజ్యూమ్ we have a 200 lines of code ఓకే సో ఈ 200 lines of code ఓకేనా సో మనం ప్రతిసారి రాయడం మనం అవసరం అంటారా ఓకేనా సో 200 lines of code మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ లో పడేసాము సో when we call the object so these 200 lines will be called automatically చూసారా మనకి ఎంత టైం సేవ్ అయిందో రైట్ సో ఇలా అన్నమాట ఓకేనా Okay, bro. సో క్లియర్ అండి ఇది TSQL అంటే ఏంటో Yes, bro. సో if no questions we will wind up okay so tomorrow from tomorrow onwards we gonna start this TSQL concept okay na Okay, bro. so any questions guys in SQL entire SQL any questions entire SQL or any questions you can ask me I'm ready to answer so still we have 10 more minutes Currently, no from my side. Bro, that task ఉంది కదా బ్రో స్టార్స్ ఇచ్చింది ఒకసారి ఏదైనా హెల్ప్ ఇస్తారా దాని గురించి ఎలా చేయొచ్చు హెల్ప్ ఇస్తే తర్వాత no I cannot you have to sharp your brain
ఓకే బ్రో. సో నేను ఇంకోసారి కావాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫాస్ట్ చూడండి. సో 1 ఓకే బ్రో. ఓకే, సో ఇది మనకి ఇన్పుట్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Yes, bro. సో నాకు అవుట్పుట్ ఎలా రావాలండి? ఓకే, సో నాకు ఏం ఏంటంటే 8 అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నాకు 7 స్పేసెస్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఉన్నాయి. కరెక్టా అండి? Yes. ఓకే, సో నాకు 7 స్పేసెస్ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ స్టార్స్ తో ఫిల్ అయిపోవాలి. Okay. Okay. ఓకే, సో 1 2 ఉంది. ఓకే, సో రిమైనింగ్ వి హావ్ హౌ మెనీ స్పేసెస్? 6 స్పేసెస్. కరెక్టా? Yes. Yes. ఓకే, సో 1 2 3, సో రిమైనింగ్ మనకి ఎన్ని స్పేసెస్? 5 స్పేసెస్. రైటా? Yes. Next 2 3 4, so remaining how many spaces we have 4. Okay, so అలా మనం ఏంటంటే సో we have to fill with the spaces. ఓకేనా? Okay. Fine. Okay, so this is how you have to do. Okay, so let's see who will finish it. Okay, so దయచేసి ఓకేనా, so I don't want to tell. Okay, so please finish this task. Okay, so it can help you to like open your brain. మన multiple ways మనం కోడ్ యూజ్ చేసే వేస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఇట్ అంతే, ఇంకేం లేదు. Yes, bro. Okay. ఓకేనా, సో కోడ్ తో మనం ఆడుకున్నామంటే లైక్ దట్ కోడ్ విల్ హెల్ప్ యూ లాట్. Yes. Yeah. Fine, bro. సో ఈ టాస్క్ అర్థమైంది కదా అందరికి? Yes, Yes. bro. Yeah. Any other questions on this? No, bro. No. That's it. No questions? Yes, bro. So if no questions, shall we wind up the call? So Yes, again, boss. I'm telling you, tomorrow onwards, TSQL is going to be a start. Okay, so one of the very, very important concept. Okay, so please don't try to waste the classes. Okay, Andy? So ఇంక మనకు TSQL చాలా త్వరగా ఫినిష్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Yes, bro. So I think I can say we have done with the 75% of the concepts. Okay, Andy? Okay. Fine. So, no questions. Let me stop recording the class.